أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا بكم في هذا اللقاء، وسيكون موضوعنا لهذا اليوم PTSD and Complex PTSD، يقدمها الأستاذ الدكتور سداد جواد التميمي من ويلز في المملكة المتحدة. تفضل دكتور سداد. شكرا جزيلا دكتور وليد على دعوتك لإلقاء هذه المحاضرة عن موضوع كثير التداول في الحقيقة على في الوسط الإعلامي، في الوسط الطبي، حتى في الوسط السياسي. الغاية من هذه المحاضرة ليس شرح ما هو PTSD وما هو Complex PTSD، إنما أعطي الخطوط العريضة لهذا الاضطراب. So let's start, defining, first of all, what is PTSD? Post-traumatic stress disorder is, first of all, in 2013, the DSM-5 introduced the criteria for diagnosing PTSD. And you can find that the criteria centered on, first of all, exposure to a traumatic event. There are intrusive symptoms. As a result of the symptoms, there is persistent avoidance, which is accompanied by negative alterations in mood and cognitions. And as a result of that, there are also marked alterations in arousal and reactivity. To diagnose it, the symptoms have to be there for 1 month. It must cause significant distress, and then it subclassify the PTSD into 2 subtypes: dissociative PTSD and delayed expression. Then we have the ICD-11, since introduction in 2018 and verified in 2022. You find that the criteria can be summarized as follows. First of all, there are re-experiencing of the trauma in form of vivid, fearful, intrusive memories, flashbacks, or nightmares in the here and now. You cannot say, well, I experienced that so-and-so, I experienced it a month ago, a year ago. It has to be in here and now. The second issue with the ICD criteria centers on avoidance. Now, that avoidance is either internal avoidance of the memories or external avoidance of activities reminiscent of the traumas. Then we have the third group of symptoms relate to hyperarousal. As a result, there is the feeling that there is a current threat, there is hypervigilance or enhanced startle reaction. So these are the criteria of the PTSD and complex PTSD. And if you look really at the criteria, you find that the threshold for diagnosis when applying these criteria nowadays is much less than it used to be, right? Even the trauma itself is definition of it. Now, we don't talk about significant impairment. We talk now about significant distress to the individual. Now, the question is, what is a psychological trauma? Okay, now this has changed as well. You find that according to the DSM-5, trauma is actual or threatened death, serious injury, or sexual violence. Now, we used to talk about proximity issues, that you have to be very, very close to the trauma. Nowadays, that proximity issue seems also watered down. We talk about direct exposure, but sometimes if you witness something traumatic, it's enough to be called that is a significant trauma. Learning about that a loved one experienced the trauma, and then there is indirect exposure to details of a trauma, usually in the course of professional duty. So psychiatrists and therapists listening to their client
talking about trauma, they might suffer from a PTSD. Okay. And this is when we come to the actual issues about PTSD and complex PTSD. And I think there has been some talk about it at the end of 2023 in a leading article by the Economist editorial about really mental health in general. But maybe we will talk about that at a different time. Now, complex PTSD is exposure to an event or series of events, prolonged and repetitive, from which escape is difficult or impossible. That is the trauma for complex PTSD. It usually takes place in childhood. With it, we have the triad of PTSD. And you could see that the complex PTSD does not appear in the DSM-5. And even on revising the text, they refuse to put complex PTSD, probably because this is a European version rather than an American version. But they say as well that we have PTSD with depersonalization is similar to complex PTSD, and there is no need to have that term introduced in the Diagnostic and Statistical Manual. Now, people always ask complex PTSD as defined by the ICD-11. What is the difference between that and borderline personality disorder? Now, I think if you look at the research about that issue, you will find that complex PTSD, you have to focus on nightmares and flashbacks. While borderline personality disorder, you will see that the main theme is that fears of abandonment, unstable, intense relationship, unstable sense of self. And the most important thing that is clinically significant is that low threshold for impulsiveness or impulsivity. Okay, so complex PTSD is not a borderline personality disorder. As many authors have suggested, this is another way of medicalizing the borderline personality disorder too much by introducing the term complex PTSD. Now, what is the epidemiology? Now, this is also a very, very contentious issue. You will find that if we look at exposure to potential traumatic experiences, what we refer to as PTES, varies between and within country. Now, 63.6% of people experience some kind of potential traumatic event in 6 European countries. That figure drops to 33% in the United Kingdom. I can see that there is a marked difference between the two. Of course, this is higher in inner cities and areas of natural disaster. When you look at the lifetime prevalence, you will find it is the other way around. The lifetime prevalence is 1.1% across 6 European countries, while 3% in the United Kingdom. One of the reasons people think that the mental health or mental disorder is overdiagnosed in the United Kingdom, the threshold for diagnosis is getting lower and lower and lower. Right? I mean, I'm just going to talk to you very briefly about the etiology. Now, what is unique about PTSD? It is the only psychiatric disorder. Its presence can be directly attributed to trauma. There is no other psychiatric disorder you can attribute only to trauma. Even an anxiety disorder, depression, grief, acute, I mean, whatever, this is the only one that can only be attributed to trauma. Now, but there are predictors for people to suffer from PTSD. Prior trauma itself is important. Prior psychological adjustment, okay?
The psychological adjustment will predispose people, predict that people might suffer from PTSD. Family history of psychopathology, perceived life threat during trauma, post-trauma social support. The less the support, the more likely people will suffer from symptoms of PTSD. Peri-traumatic emotional responses and what happens around them. And also very important is the peri-traumatic dissociation. Dissociation is the defense used when we get exposed to trauma. The more it is used, the more people experience it, like depersonalization, derealization, the more likely that later on people will suffer from PTSD. Now, what are the theories behind it? The theories is very simple. It's got to do with our emotional processing. You activate our complex fear structure by memory. That would lead, once you activate it, cognitive, behavioral, and physiological reaction. Cognitive related to your memories, behavior is the way you act, and physiological reaction, all these symptoms of our polyvagal structures or vagus nerve. Then what would lead to alterations in the beliefs about the world? Then you start to misinterpret any benign stimulus as dangerous and that of the self as being incompetent. So that's, I think, maybe the best summary about what is PTSD, if we want to put it clearly to people. Now, the other theory that is common, in clinical psychology is that theory of a dual representation. What does it say? Simply, there are verbally accessible memories. We call them VAMs. They are easily recalled. Now, we were talking, me and Dr. WALID, just shortly, very briefly. I mean, you could see that these were quite accessible, the memories about certain issues. But there are situationally accessible memories, SAMs. They remain unconscious. They relate to certain situations, certain events that took place sometimes in the past. These, they get suddenly triggered. And these explain the symptoms, such as dreams, flashbacks, during which emotions felt during traumatic event are re-experienced with the same degree of intensity. Now, the SAMs, you experience it sometimes in dreams very easily. Okay, I mean, this is really something related to your past. Suddenly it comes around and so on during a dream. Not necessarily traumatic. Okay, it's maybe somebody you met, an event that took place sometimes. But the problem, if it was a traumatic, all right, it would lead to distress. Okay, and it can lead to really marked change in the personality of the individual. Now, the other theories that is used is the cognitive model. And the cognitive model that people use when they undergo CBT is that this negative appraisal of the traumatic event, which lead to new views of our world as dangerous place and of the self as incompetent. It's quite a generalized theme, isn't it? Okay. I mean, for example, of what's happening in Gaza, for example, it's quite different from somebody witnessing a car accident here, isn't it? Okay. Now, but people are different, okay, in the way they appraise the world around them. So, what is important about the etiology of complex Cptsd then? Okay. Now, this is the other part of PTSD. Now, the traumatic experiences and the support of the attachment relationship they have. So, if we look at complex PTSD, look not only about the traumatic event, but what support they have and what the attachment relationship they have. Now, generally, complex PTSD arises when there is inadequate attachment relationship between the child and the people who look after them. People who have healthy attachment in childhood, secure attachment, as Bowlby would say, these can be a catalyst for healing.
Okay, yes, they might experience traumatic event during childhood, repetitive, like bullying in school. But if they have healthy attachment at home, okay, and with their teachers or with a supportive group among them, you find them that they will recover from the trauma, what we call to complex PTSD. Right. إذا سمحت دكتور سداد، كان في سؤال ملح. تفضلي سحر، دكتورة سحر. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. المحاضر سداد يمكن الاسم؟ نعم تفضلي. دكتور احنا عندنا يعني عندنا علم بمصطلحات اللغة الإنجليزية، بس صراحة ما عم نحيط بكل الفكرة لأنه ما عم نفهم كل الجملة، فإذا بتشرح لنا شوي بالعربي بيكون ممنونين لك. ما يهم، يعني ما يهم، لا تفضلين اتكلم بالعربي. نعم صحيح، شكرا. ما مشكلة. مشان ما نضيع الأفكار، يعني ما عم نفهم كل الترتيبة، يعني عم نفهم شوي والباقي ما عم نفهمه. اوكي، لا مشكلة. خلينا نرجع شوية بعد إلى هناك نوعين من الاضطراب الكرب التالي للرضع. هناك نوعين. اضطراب الكرب التالي للرضع هو كما نعرفه هو ونحن نطلق عليه اسم PTSD، وهناك الكرب التالي للرضع المركب. زين، هذه العناوين ظهرت بالحقيقة مؤخرا، وفيها كلام كثير حول ما هو السبب فيها، وهل هناك انه العتبة لتشخيص هذه الاضطرابات بدأ ينخفض تدريجيا مع الوقت. الآن راح أستمر بالمحاضرة، وإن شاء الله إذا تحبين ارسليني عنوانك البريدي وأرسل لك مقال أنا ناشره بالعربي عن هذا الموضوع بالتفصيل، وإن شاء الله أترجمها للعربية أيضا. فإذا we look at the etiology of complex PTSD، يعني اضطراب ال PTSD المركب بالحقيقة، هناك ليس ما يحدث للطفل في حياته، في طفولته، في المدرسة. الأهم من ذلك هو طبيعة التعلق وصحة التعلق مع الأشخاص الذي يرعاه، الرعاية اللي يستلمها في طفولته. يعني هناك يعني secure attachment between the child and his parents, caring teachers. كل هذه تساعد الإنسان الوقاية من الكومبلكس PTSD. Now, it's important to look at the neural circuits of stress as well for us to integrate the whole model of PTSD. First of all, remember that the neural circuit of stress can be summarized as follows. Connecting the caudal medial prefrontal cortex, this is where your emotions are processed, with your midbrain dorsolateral periaqueductal brain, from where all the firing of neuroadrenaline, okay, will start, and that also will affect the serotonin circuits, okay? So there is something، يعني هناك يعني ما يحدث في الدماغ في الحقيقة في ذلك الوقت هو يعني دون وعي الإنسان. يعني هناك تغيرات كيميائية تحدث، في نفس الوقت ما يحدث في الفص الجبهي، في الفص الجبهي الأمامي في الوسطي هو بالحقيقة في كامل وعي الإنسان. Emotional behaviors، يعني سلوكياتنا العاطفية are defined as behavioral responses to emotional significant stimuli. يعني الحوافز اللي تستقبلها لها فد قيمة عاطفية وقيمة معرفية. الإنسان في الحقيقة يتفاعل مع هذه، تفاعل عاطفي، تفاعل that's what we call emotional behavior. كذلك يجب أن ندرك أنه the emotional behaviors of the human is not really unique to him. They are shared with other vertebrates. يعني هناك شيء في الكائن الحي
تحدد emotional behaviors. Emotional behavior maybe of the human is influenced by his cognitive functioning, but at the end of the day, okay, our emotional behavior, as we define it, the subconscious one, is not shared with other vertebrates. And this is why some animal studies highlighted a lot of the issues with our emotional responses to trauma. Okay. ما الذي يحدث then في ال PTSD? What is the neurobiological hypothesis? It's very simple. There is a failure of the medial prefrontal anterior cingulate network to regulate the amygdala activity. As a result, there is hyperactivity to the threat. Remember, we said that there is that connection between the medial prefrontal and periaqueductal gray, if you remember the brain anatomy, okay? But all that, what does it do? It regulates the amygdala. هذا الجزء من اللوز اللي هو يتحكم في رد الفعل العاطفي. As a result of exposure to trauma, it seems that our brain, وعينا الكامل، عقلنا الواعي يفشل في تنظيم اللوزة وحركتها. بالطبع that once you do that ايش يحدث؟ انه الهايبوثالاميك pituitary adrenal axis اللي كنا نعرفه HPA، زين، هذا اللي الناس لما تتكلم عليه الكورتيزول وكذا، فهذا في الحقيقه يؤدي الى السكريشنز مع الكورتيزول والستريس والاعراض الستريس اللي تظهر في الانسان في جميع جسده. Okay. The hypothesis of the complex PTSD is inefficient or blocked stress regulating circuits in childhood. السيركتس، الدوائر المخية اللي تحدث في الطفولة بالحقيقة لا تزال ناضج في دور النمو والنضوج. فهذه بالحقيقة لما يتعرض الطفل إلى مواقف تروماتيك تؤدي إلى أنه it becomes impaired emotional development. That will lead to impaired response to stress later. يعني بعض الأحيان يسألك واحد شنو هي التروما in childhood? What is the trauma in people? بالحقيقة التروما ببساطة هي أنه تحدث أنت في موقف تشعر فيه أنه الهرب لابد منه. You have to escape, but there is no way you can escape. يعني هذا أبسط تمثيل للتروما، يعني أنه أنت معرض إلى خطر، رد الفعل مالك أنه تهرب. بالحقيقة إذا ماكو مجال للهرب، ما في، كل الطرق مسدودة، في ذلك الوقت this is what would lead to emotional trauma, and this is the theme in childhood. Of course, there is the hypothesis about complex PTSD. It's a little bit more complex. It's still not fully understood. There is the trauma lead excess hyperarousal or hypoarousal. But what we know، ماذا يحدث في هذه؟ أنه أنت بالحقيقة التروما تأثر على الخلية نفسها. يعني أنت الأكو كل شيء ما يحدث لك الحقيقة يتم processing ماله، زين، في الخلية نفسها. هذا السيركتري تستلم المعلومات تدخل في الخلية مالك، الخلية مالك ترسل الرسائل عبر المسنجر RNA يسوي ترانسكريبشن، زين. هذه بالحقيقة ما يحدث انه تحطم بالحقيقة الخلية. لذلك نقول احنا دائما انه الناس اللي تتعرض الى ضربات والى صدمات شوف تتوارثها الاجيال. الحقيقة هذا تحدثت عليه في احد مقالات حول توارث التروما، مو انه توارث التروما الذكريات، لا، هذه تدخل في صميم الDNA والmRNA، وان شاء الله نتحدث عليها في احد الجلسات مع الدكتور وليد في المستقبل. As a result of that, you become very vulnerable to stress dysregulation. Then
any trauma you're exposed to it, which can be manageable, would lead to dysregulation and disruption of emotional connections with people. Differential diagnosis of PTSD, it's very simple. Depression may occur after a trauma, but there are prominent symptoms of depression, not of PTSD. Phobias, okay, is another differential diagnosis. Panic disorder. Adjustment disorder. Now, adjustment disorder is variable presentation, low mood, anxiety, worry, and so on, but there is no hyperarousal. The same thing with panic disorder, no traumatic memories, okay? Dissociative disorders is always mixed. This is when the Americans got it, in my opinion, wrong. الامريكان يقولون لا احنا الاضطرابات التفارقيه اكو هذا مع الديبرسوناليزيشن مع البي تي اس دي، هذا هو كومبلكس بي تي اس دي. بالحقيقه لا، dissociative disorders. Then when you look at the criteria, there is absence of re-experiencing and hyperarousal symptoms. OCD, of course, is another differential diagnosis, but has nothing to do or related to traumatic experience. Psychosis, flashbacks and vivid intrusive images that you see them, they have perceptual and cognitive disorganization. فبعض الأحيان يعني not every trauma would lead to PTSD. It might lead to depression, phobias, panic disorder. So be an open-minded, not jump the queue and decide, well, that's it, you subject to trauma, you suffer from PTSD. That is not correct. Screening. This is another issue. You hear a lot about lectures that we want to screen, that they do a lot of field studies. بالحقيقة, there is no evidence to support the use of instruments in population screening. إذا تحتاج screening أكو موجود الانترناشونال تروما questionnaire ICD-11 موجود في عدة لغات. إذا تريد كوبي بس اضغط على هذا الواصل ICD-11 ITQ تجيك أو يعطوك الانترناشونال تروما questionnaire وأكو نسخة بالعربي أيضا. What about treatment? This is, I think, what is important. To reduce the severity of symptoms, you prevent or treat the trauma-related comorbid condition that may emerge. Improve adaptive functioning, prevent a relapse, and limit generalization of the danger experienced as a result of traumatic event. General principles. يعني هناك قواعد عامة يجب أن نعترف بها عندما نعالج مريض مصاب بالPTSD, complex PTSD. Respect, trust, and you understand, and keep technical language to a minimum. Don't keep on using terms like flashback, intrusive memories. Also, don't use a lot of these psychological terminology that a lot of people don't understand. Delivery by trained, competent therapists. Not everyone can treat PTSD. You need to go on for training for a few weeks and have supervision for a few months before you start treating people with PTSD. طبعا المشكلة أنه كثير من الناس تجي إلى العلاج for PTSD. They have already been to court because of what they have experienced. هذا خاصة بالرب. Do not withhold the treatment because waiting court proceedings. بعض الأحيان court proceedings will take years and years. Also recognize the anxiety of patient to engage in therapy. Not everybody wants to come to go into therapy. And recognize also the effect of PTSD and complex PTSD on the family. And offer social support. دعم الاجتماعي هو في غاية الأهمية في علاج ال PTSD والcomplex PTSD. The usual treatment we have is the trauma-focused CBT. I won't go into details about it, but usually you start first month after the trauma.
يعني تنتظر شهر قبل ما تعطي العلاج. 8 إلى 12 جلسة بالحقيقة كافية. زين. بعض الأحيان you need to go beyond the 12 session. then إذا هناك تعقيدات problems need to be addressed. And then on that you have treatment session should be regular and frequent. Okay. At least once a week. Longer session, 90 minutes, rarely is needed. But try and avoid going into session lasting 90 minutes. In my opinion, 50 minutes is adequate. EMDR, I think we had, talk about it before during one of the seminars with Dr. WALID. The theory of it is very simple. Dysfunctional intrusions, emotion, physical sensation are usually experienced by the trauma victims due to improper storage of the traumatic event in implicit memory. So when you stimulate فيما تحفز الذكريات مالته, people you are made to attend to a memory and association while you engage them in bilateral physical stimulation, eye movement, taps, and so on. في الحقيقة إذا نظرت إلى EMDR البرنسبل ماله هي بالحقيقة لا تختلف عن التروما فوكس كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. ليس هو بذلك العلاج اللي يتصور أنه علاج جديد، علاج إلى فد مغناطيسي. لا، هو بالحقيقة الكثير من القواعد ماله تعتمد على التروما فوكس cognitive behavioral therapy. The duration is similar, that 8 to 12 session. Okay, beyond 12 sessions is probably unnecessary in most cases. Now, pharmacotherapy. هل هناك فائدة من استعمال العقاقير في PTSD؟ العقاقير فعالة في علاج PTSD. Let's get it out of the way. Okay. صحيح أنه what we prefer is to give them psychological treatment, but not a lot of people wish to go into psychological treatment. يعني EMDR كثير من المرضى بعد جلسة جلستين يتوقف عنه. كذلك trauma focused cognitive behavioral therapy. بعض الأحيان الناس وراء بعض الجلسات ويتوقف. فذلك you can offer it to the person. بعض الأحيان people don't also respond to psychological treatment. بعض الأحيان ما موجود معالجين نفسيين. يعني كثير من الأحيان بعض المراسلين بالعالم العربي ننصحها مثلا أنه تروح أعمل علاج معرفي سلوكي أو EMDR. يقول لك ماكو أحد موجود أصلا في المنطقة اللي أعيش فيها. Okay, and sometimes you use it as an adjuvant to the psychological treatment in adults. Frankly, when I look at the PTSD clinic when people have, I hardly come across anybody who is not taking some kind of pharmacological treatment with his PTSD, psychological treatment. Summary of the pharmacotherapy. I will give you just the summary of it based on research, evidence-based. The evidence suggests that SSRIs are effective. Paroxetine, fluoxetine, and sertraline. These are the ones that have been studied adequately in research. Yes, you might say, well, other SSRIs might be effective, but I'm talking about what is present research. Venlafaxine also proven to reduce PTSD symptoms as well as functional disability. Okay. Patient cannot tolerate SSRI, think of venlafaxine. You can augment SSRI or venlafaxine with risperidone, quetiapine, or alpha-1 adrenoreceptor antagonist processing. هذا هو موجود بالريسيرش. These are effective. Okay. Now, proven efficacy of quetiapine on its own compared to risperidone and others is there. So you can use it on its own.
but be careful. Just be careful that sometimes people start to abuse quetiapine long term. Okay, if they don't tolerate SSRI or venlafaxine, you can give them quetiapine monotherapy. Okay. Now, amitriptyline, phenelzine, and mirtazapine are considered less preferred option because of their side effect. But if you do look at the literature and all the research, you will be surprised to know that the most effective drug is phenelzine. But who will dare to prescribe it because of the dietary measures؟ يعني phenelzine هو أكثر الغير فعالية، بس ما في أحد يعني يقدر يخاطر ويعطي phenelzine للمريض وتطلب من المريض يتجنب هذا الأكل وهذا العقار وذاك. بالحقيقة عملية شاقة، فلذلك يتجنب الجميع إعطاء phenelzine unless in very, very severe cases. هناك emerging treatment to pyramate only recommended by the American Academy of Sleep Medicine for nightmares. هذا الاستعمال الوحيد فقط للنايتميرز، مو استعماله يوميا، وفقط الأمريكان Academy of Sleep Medicine. NMDA receptor antagonist D-cyclocycline has been proven to be effective, but the guidelines are not really very clear. Not everybody is keen on it. And of course, the MDMA assisted therapy. There are 3 randomized controlled trials led by non-profit group, multidisciplinary association psychedelic studies. Of course, a lot of people are not keen on it at the moment. But we really have to say يعني خلينا نقول انه هذه التجارب ال3 randomized control trial يعني ما فيها اي فائده لمن من الباحثين من شركات الادويه. Okay, but this is another emerging treatment. Now, but why do we treat PTSD? Okay, there is the long-term complication of it. People will be subjected to cardiovascular system disease. People who suffer from PTSD are more likely to suffer from dementia. But the worst thing you find when people are traumatized is the autoimmune disease. It's very frequently being more commonly diagnosed in people who have a history of PTSD. These are well-proven long-term complications. Other complication varies from one study to the other, but increase in distress due to exposure therapy. So exposure therapy can be sometimes very traumatic to patient, anxiety, depression, psychosis, substance misuse, suicide, life-threatening infection. And lastly, what happened to them? Okay, the average duration of symptoms, if treated, is 36 months. So don't expect you see the patient تعطيه 12 جلسة وتشفى. لا، السيمبتومز تستمر، المريض يتحسن. الافريج if treated تستمر 36 شهر. If you don't treat them، إذا ما تعطي أي علاج، الافريج duration of symptoms according to epidemiological study is 64 months. 50% experience significant reduction in symptoms. More than 1/3 of people never fully remit. يعني هذه الأرقام خلينا نكون واضحة. يعني ليس العلاج مع PTSD complex PTSD بالحقيقة في يعني فعاليته مقارنة إذا تركت المريض أعطيته social support. Okay, might not be that superior. Okay, and not all of them they recover. Sometimes a lot of people really never fully recover. وشكرا جزيلا. Now, complex PTSD management, you target the symptoms, emotional regulation strategies, you let people tell the trauma memory. يعني يروي روايته، خاصة بجروب therapy is very helpful. تعلم عن anxiety, stress management. Sometimes meditation, mindfulness help a lot of them.
يعني complex PTSD require long course of treatment. In my opinion, the most important thing is their social support that is being offered to them. Their the skills in interacting with other people. They need somebody to coach them how to work with other people, what to do with their lives, and so on. This is the best way, in my opinion, treatment of complex PTSD. Complex PTSD is not good, it doesn't have really management plans similar to PTSD, like EMDR or trauma-focused cognitive behavioral therapy. When we hear sometimes, oh, people will do EMDR. No, it is not really that effective in complex PTSD. Okay. هذه بعض المعلومات، هذا بعض يعني المراجع further reading and references إذا تحبون تطلعون عليها، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سداد على هذا العرض الرائع. الواقع أنه يعني يتكرر سؤال الآن خصوصا مع أحداث غزة، فيما إذا كان المشاهد على أجهزة يعني على السوشيال ميديا أو على التلفزيون يصاب بPTSD أو لا. صحيح، هذا ما يحدث، انه لما نشوف بعض المشاهد من الافلام بالحقيقه you will start to have symptoms and recur these. You can have them. يعني شوف انت مثلا تحلم بها، تفكر بها. تشاهد بعض الاحيان عندما المشهد مثلا ما يحدث في غزه والناس تقعد مثلا في جلسات، فجاه تلاحظ انه الانسان يصاب في حاله غضب عندما يسمع كلمة أو معينة أو تعليق على موضوع ما، وشوف في نفس الوقت الميموري ما شاهدته ما يحدث في غزة طبعا يأثر عليك. أنا في يعني exclusion في DSM-5 إنه witnessing through media ما is not considered trauma. Well, this is what they have changed with the ICD-11 now. Is that really what you witness? You can. إحنا كان السابق PTSD proximity يقول لك لا، إذا ما تشخص PTSD إلا إذا كنت قريب للحدث ومشارك به. هذا الكرايتيريا اللي هي بالحقيقة قانونية سابقا بدأت تتلاشى. والICD-11 لا، يقول لك witness trauma, you hear it. يعني therapist can be people who work in psychiatry and so on can be subjected to PTSD. تلاحظ الناس بعض الأحيان لما تصير كارثة معينة وفي الأكسيدنت and emergency الإنسان يتعرض إلى symptoms of PTSD. نعم. الأمر الثاني الحقيقة البثير مشكلات كثيرة هو EMDR. يعني تقوم جهات متعددة بإعطاء دورات وتدعي أن 3 جلسات أو جلسة أو 2 EMDR كافية، وأن كل من أخذوا EMDR شفوا. ما رأيك في هذا؟ يعني صراحة غير، خليني أكون صريح معك، يعني we all get trained in EMDR يا من ظهر زين، وأنا شايف المرضى اللي يعني ما سمعت أحد صراحة يروح EMDR ويشفى تمام. I think هناك ادعاء يعني we shouldn't forget أولا أنه بالحقيقة الEMDR لا يختلف كثيرا عن العلاج المعرفي السلوكي المستند على التروما. الأدلة اللي أمامنا الموجودة في الليترشر في الساينتفك جورنالز تتحدث دائما عن تحسن يحدث في نسبة من لا تزيد على 50%. زين، بس ما بعض الأحيان أنا بالحقيقة أشك كثيرا في هذه الادعاءات. إذا الإنسان عنده أي يدعي أنه EMDR يشفيك تماما من كذا وكذا، كل اللي مطلوب من عنده يعطينا research finding that shows that really something like that would happen. يعني with all respect to people using EMDR, but EMDR is
probably over subscribed, especially in certain parts of the world. دكتور نزار تفضل. اوكي، شكرا جزيلا دكتور سداد، محاضرة بديعة الحقيقة، excellent, very informative, ومبسطة أيضا بنفس الوقت. الحقيقة ما عندي كثير أضيف، بس عندي فد نقطة ما لها علاقة يعني بدكتور سداد، لها علاقة بالدي اس ام والاي سي دي. يعني عندي فد إحساس أنه أكو مجموعة من السيمتومز، الساينز والسيمتومز، صار لها يمكن 50 سنة أو أكثر أو أقل. شلون you are tossing a coin، يعني من تريد تلعب بالقطعة النقود وتنتظر أنه تسقط، يلا تقرر أي وجه من القطعة هي الصحيحة. I think they didn't reach a final conclusion about the symptomatology, about the description of PTSD, complex PTSD, and all these trauma-related diseases. ولهذا دا أشوف يعني كل كم سنة تتغير، مرة proximity included، مرة it's not included. وأعتقد السبب هو يعني different clinical pictures، هاي وحدة. والثانية يعني culture should be taken into consideration whenever you are dealing with any patient suffering or with any victim of these problems. والثird اللي in my opinion جدا مهمة وتطرق لها الدكتور سداد، هي الليجل والفاينانشال issues as a result of that. يعني مثلا الانشورنس كومبانيز، الناشونال هيلث سيرفيس الى اخره. يعني يمكن اذا they include قسم من الحالات as PTSD وهو مشمول بالانشورنس، هذه يمكن راح تكلف الحكومات كميات ضخمة أو مقادير ضخمة من الأموال. لذلك أنا أعتقد يعني both it's not a matter of being European or USA. I think both sides are confused and they haven't reached a consensus or a conclusion about the symptomatology. يعني هسه نشوف two conditions very related to each other. واحدة منهم نتكلم عن ال childhood experiences complex PTSD وإلى آخره، بينما بال PTSD ما كنا نتكلم عن هذه بهالتفصيل. لذلك أنا أعتقد we haven't reached the destination yet. يعني قطعة النقود بعدها أنا ما أعرف بالأردن شو يسموها، بس الدكتور سداد يعرف طرة وكتبة، يعني من الذب الكوين فوق ويسقط وطبعا كل الحكام في لعبة كرة القدم يستعملوها هذه أيضا. أعتقد لحد الآن ما سقطت، ما أعرف إحنا راح نشوفها أو ما نشوفها. هاي الملاحظة المهمة اللي عندي. بس أيضا عندي تعليق صغير على كلمة proximity، حكينا عنها، حكى عنها دكتور سداد، بس كلمة proximity وردت قبل الكرايتيريا بالتريتمنت. واحدة من السايكاتريست أتصور في إسرائيل اسمها زهاوة سولومان، ما أعرف عاد هذا اسم ذكر أو أنثى، I guess أنه أنثى. في بداية تقريبا خلينا نقول بالثمانينات أو وراها، ما أعرف شو وقت، أول ما بدأ التشخيص مال PTSD، واحدة من الكرايتيريا for action for soldiers Israeli soldiers is proximity. يعني هاي واحدة من الأشياء هي كانت تقترح أو هو أو هي أنه تكون فرق خاصة سايكاتريست وإلى آخره، وما حتى الإسعافات الأولية يكونون قريبين جدا من مواقع الأحداث حتى يمنعون أنه السيمتومز تصير كرونيك وتتطور. هذاك الوقت طبعا كان اكو acute stress disorder و PTSD. هذه كلمة proximity واردة من ذاك الزمان، بس الظاهر هسه استخدامها تغير. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور. بالحقيقة الديب بريفنج يعني the evidence it's not doesn't work. يعني شكرا جزيلا بالحقيقة على يعني تنبيهنا على هذا. يمكن الديب بريفنج انه بالبداية وتعطيه وهذا، بس بالحقيقة الevidence it doesn't work. يعني كثير من الاشياء نسمع عنها لما تحطها في لما تخضع الى دراسات ميدانيه علميه
تبين الحقيقة. يعني هناك بالحقيقة احنا complex PTSD ظهر، أتصور the issue of trauma started to dominate the psychotherapy. أذكر دكتور وليد في المؤتمر في عمان التروما كان في كل مكان. صحيح. Everyone would. But if you really look about the trauma, what is it? I mean, trauma is the issues of a trauma. It is being circulated now. كيف تتبع السايكوثيرابي من الأيام سيغموند فرويد مرورا ببولبي بكذا هذا. وبالحقيقة it is the same thing. It is just recycled. And I think maybe we'll talk about it one day in more details. يعني أنا بالديبريفينج أو التفريغ الانفعالي I believe إنه في عدد كافي من الدراسات الآن تؤكد إنه ممكن يكون له أضرار. وأنا الحقيقة شفتها على أرض الواقع بأن الناس اللي تعرضوا الكثير من الأحيان ويحدث الديبريفينج مش بس من شخص، من أكثر. كل واحد متطوع في كارثة يأتي ويريد من الضحايا أن يخبروا القصة ويجلس يستمع للقصة. أحد الضحايا قال لي بعد انفجارات رهيبة: أنا الحقيقة يعني الكارثة كانت كبيرة، بس الأكبر كل اللي جوني على المستشفى يعملوا لي يسألوني أعيد القصة، وبالنهاية اضطريت أطردهم. الواقع هذه يعني بدها تكون دائما الحماس الكبير اللي يحصل بعد الحوادث والحروب. يجب أن يكون هناك حذر من أنه أي واحد، خصوصا ناس ليست مختصة، وحتى بالنسبة للمختصين الدليل واضح أنه لا مبرر لهم. شو يعني مع الأسف الديبريف. عفوا. هل تعتقد أنه فعليا ممكن يكون ضار؟ أنا في نظري صحيح. I think يعني sometimes you have to let people to deal with the trauma. You have to reprocess it. يعني أنت تقعد تدخل الديبريفينج. أنا في نظري بعض الأحيان الكثير منهم يتصور أنه بالحقيقة يعني cemented the memories, the traumatic memories when you سوي the debriefing. في سؤال من يعني صفية عن هل الأطفال تحت سن سنوات هل هم يبرون كومبلكس PTSD؟ sorry وين السؤال؟ Thank you. دكتور صفية الشلبي. Before the age of 6. Now this is of course they are more prone to complex PTSD. Of course, if they see them killed. Because at the end of the day, I mean, after the age of 3, people do start to have memories. صحيح؟ يعني ذكريات وهذا، والإنسان يشوف جريمة قتل. يعني طبعا we shouldn't forget that the defense mechanisms, the primary one of repression, suppression, repression, so on, can be used by children. They know how to use it, and sometimes they overcome it. And yes, they can suffer PTSD and complex PTSD. But what is the catalyst? We said the most important thing is the social support we provide them. يعني الطفل اللي يجي من عائلة يعني شاهد فيها مقتل والده أو والدته، بالحقيقة if you provide them with appropriate social support بالدعم المعنوي والاجتماعي والمادي والبيئي، هذا طبعا يتجاوز ال PTSD. ليس آخر ما يجب أن نعمل أنه نفكر فقط من الناحية الطبية والطب النفسانية لهؤلاء الأطفال، وإنما ما نعمل أنه نوفر الدعم الاجتماعي الصحي. هذا هو the best treatment. دكتور جلال تفضل. اوكي، مساء الخير.
شكرا كثير دكتور سداد. هلا بالحقيقة يعني العرض جميل، وحتى الإشارة للشيء يعني الآثار على ال RNA وعلى الخلية، وهذا يعني يمكن لأحد أعداد البيولوجيكال سايكاتري كانوا عم يحكوا عنه. بس أنا بالحقيقة بحس إنه في إغفال لما بنحكي على الكومبليكيشنز أو السيركولي للبي تي اس دي، هو تغيرات شخصية. مثل ما يعني زمان كان ينحكى على إنه الصرع غير المعالج بيعمل تغييرات بالشخصية، وهذا بيعقد المسألة. الشغله الثانيه هو التدخل خلال الشهر الاول من الكومبلكس بي تي اس دي، بالوقت اللي نحن متفقين اساسا على انه البي تي اس دي يشخص بعد تجاوز هذا الشهر الاول. خلال الشهر الاول ما بيكون هذا التشخيص. فمن ناحيه انه التدخل المبكر بدون اي شك يعني بيساعد كثير على تخفيف النتائج بعيده المدى. من ناحيه ثانيه التاخر في التشخيص، سواء لانه مثلا ببلادنا انا يعني بسوريا مثلا في كثير ناس يعني بيتعاملوا مع الموضوع على انه ايه يعني مساله بتمر ومر علينا كثير وصار في كثير اشياء. هذا امر بيخلي فعلا تغيرات كبيره بالشخصيه. نحن عم نشوف هذه التغيرات كثير ناس يعني بتعاملاتهم حتى بالتحولات تقريبا بنوع من الطباع في تغير. وهذا انا يعني بفهمه طالما يعني هناك فرضيات كبيره على انه الشخصيه ذات علاقه بالجينات، ربما يكون فعلا عم بتصير تغيرات على هذا المستوى وفقا لاخر يعني الدراسات على شو بتصير بيولوجيكلي. فهذا امر معين. الشغله الاخيره اللي بدي فيها اللي هي بالحقيقه يعني باول شيء حسب المحاضره، انا برايي التروما هي تفاعليه اكثر ما انه هي احداث. بمعنى انه حسب الشخص، حسب نمط الشخص، حسب تجاربه، حسب شخصيته، وحسب خبراته، هذا التفاعل ينتج يجعل الاحداث تروما او لا يجعلها تروما. بمعنى ما انه حتى نحن بسوريا انه عن جد هلا هي تروما، هذا الاسلام اللي تعرض له بامريكا او مدري شو، كيف بشوف التروما اللي عندنا، وقد لا يكون شديد التاثر طبعا. وبهذا المعنى انا يعني بقول انه لما بنحكي على البي تي اس جي، الجروث افتر تروما، هو ايضا نمط من التفاعل. احيانا بحس انه يعني ينظر للمساله تشخيصيا اكثر ما ينظر لها فهما بالنسبه للبي تي اس جي، رغم طبعا يعني التشخيص بدون اي شك مهم. بس لما بنشوفه تفاعليا بتصور يعني بصير المنظور مختلف للتدخل المبكر والعلاج والنتائج. شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا على التعليق. صحيح، يعني التفاعل هو الانسان يعني predictors for the PTSD كما ذكرنا، انه مو كل انسان يتعرض الى يعني حدث يصاب بالبي تي اس دي. هذا تماما صحيح. وايضا النقطه انه صحيح انه البي تي اس دي يعني خلال شهر، بالحقيقه هناك كان دراسات سابقه يعني in the 60s 70s انه people experiencing trauma اللي يتعرض الى صدمه معينه 80% من الاعراض مال البي تي اس دي تختفي في 80% من الناس. يعني انه ماكو شخص ما عنده يصير تروماتيك ميموريز بالشهر الاول، بس خلال شهر انه تتلاشى هذه الذكريات او ما تاثر على الانسان. ماكو شيء ينمحي من الذاكره، بس تاثير الذكرى على الانسان تصبح ضعيفه بعد شهر. بس بعض الاحيان هذه تستمر فعاليه الذكرى على الانسان بعد شهر، وهناك نسميه بالبي تي اس دي. يعني هذا كما افهمه من الدايجنوستيك كرايتيريا. شكرا جزيلا على التعليق. شكرا جزيلا دكتور سداد، شكرا جزيلا للحضور والمشاركة. نلتقي الثلاثاء القادم في ندوة خاصة عن الصحة النفسية في فلسطين. إلى اللقاء.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. مع السلامة. شكرا.